kuambukizwa magonjwa yatokanayo na uchafu. Ni hivi majuzi tu ambapo mtoto mchanga alitumbukia na kufariki ndani ya bomba la maji taka katika eneo hilo. Mwanakandarasi anayeshughulikia kazi ya barabara katika eneo hilo amelaumiwa kwa kutojali jinsi wanavyoingia majumbani mwao, kwani hawana pa kupitia. Watu tunaishi hapa, tunavuka aje tuende the other side? Like now nimekwama hapa, nilikuwa naenda kuona mgonjwa hapa. Tunavuka tuende aje the other side? Hatuna maji. Wamechimba hapo, wametoboa hizo nini pipes. Kindly Ogada, wherever you are, if you are watching Ogada, Babowino, can you be in our shoe? Mnaweza kuja huku mkae hata siku moja so that we experience whatever tuna experience hizi ambao tunakaa hapa. Kuna watu wanaendanga mbele wanawaambia ziweji inatusumbua, lakini bado hawashughuliki. Hii ziweji kama inatengenezwa, wangesema mapema watu wajue ziweji inatengenezwa. Sisi wamama wenye tuko hapa, watu wote wenye tuko hapa Tassia ndio tumeteseka. Kwa sababu vibanda zenye tuko nazo atusaidii saa hii. Ziweji zimepita tu. Hakuna mahali hata unapita. Mahali popote unapita siweji kwa hapo. Mike Songo mahali penye yuko. Huyu jamaa ambaye anaitwa Babowino na MCA wa hii area. Hii drainage number 1 inapotengenezwa wakuwe karibu waachiri vijana ambao wenye watatoa uchafu kwa hii drainage. Na wakati ambapo wenye wanatoa hiyo uchafu wa make sure wanawalipa. Hatuna MCA, hatuna MP, hatuna chief. Chief anakuja wakati amesikia mahali kuna pesa ndiye anaenda. Kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amedokeza kwamba yuko makini kulishauri baraza la mawaziri kuhusu uwezekano wa kufungua taasisi za masomo hususan za ufundi. Magoha amesema kwamba kwa mtindo uliopo msambao wa korona umepungua na hivyo ni vyema kwa taratibu kuwekwa za kutoendelea kukaa na watoto majumbani. I think if everything goes on well, my guess is as good as yours. If everything flattens within this month, what would stop us from, as long as you have put all these things into, what would stop us from informing the cabinet and His Excellency the President to consider reopening early so that at least those who are to do exams can do and go, isn't it? This is not my problem, it's also your problem. Yeah. Who has a better question? Yes, yeah. Yeah. On virtual learning, what would be a take on, especially for vocational training institute in the implementation? As much as we encourage virtual learning, you and I know that if you take me as a plumber and I have to connect pipes, do you think seeing them on the computer is enough? Because after connecting the pipes, I have to test the water and see whether there is still a leakage. Then I correct. So for these institutions, it is of paramount importance because they serve the public using their hands. We are also going virtual, okay, but it is not like in universities where you can deliver most of the content virtually. And even with universities, you will notice that we have now allowed the medical schools, including the one in Meru here, to reopen under very strict conditions for the final year students, so that when they start using their hands with the children or with the patients, they are fully wearing the PPEs. So as we encourage virtual learning, we really must open the institutions for the people to have to unskill them with their hands. Na mtazamaji, tukiachana na waziri wa elimu Magoha, tuangazie waziri wa fedha Ukur Yatani ambaye amelilaumu bunge la seneti kwa kukosa kushughulikia kwa dharura swala la mgao wa fedha magatuzini. Waziri Yatani amesema sasa seneti imeliteka nyara taifa na kukwamisha shughuli zote katika serikali za kaunti kwa kukosa kufikia mwafaka mfumo wa ugavi wa fedha hizo. From where I sit here in Treasury, I find the situation in what's happening in Senate quite unfortunate. And clear, in my view, for lack of a better word, clear lack of leadership.
because we cannot hold the country to ransom. The counties need resources to function, and service delivery are for our people, and the people they represent and we take care of are our people. So what's happening in the Senate is quite unfortunate. In Treasury, our hands are completely tied. At the Division of Revenue, the National Assembly has actually appropriated whatever amount of resources to the counties. And the disbursement can only take place if the CARA, if Senate makes a decision. And the fact that the Senate has not agreed, then we are likely to have a problem for a longer time. Kauli sawia na hilo limetolewa na gavana wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana, ambaye amesema kwamba kaunti zimekaukiwa kabisa na hakuna kinachoweza kuendelea bila fedha hizo kuzifikia. It is Senate which is shutting down the counties, because if Senate does not provide resources to the counties, you cannot run. This is now the third month without salaries. We will now, we had July, we had August, now we are into September. And apart from salaries, particularly for the COVID, the health ministry, which is battling with COVID, then it means that all development cannot happen because there is no money for it. So in effect, by this prolonged stalemate by Senate, they have actually shut the counties. So it is not like really the governance as such, because you can't run a government without money. And there is practice abroad when governments get shut because there is no money and you don't want to cheat people that there are services you're offering and you're offering nothing. So it is up to Senate to really rise up to the occasion and make a decision so that they free the country from this stalemate. Vivyo hivyo, gavana kaunti ya Laikipia Ndiritu Muriithi sasa anadai kuwa kuna njama ya kuhujumu ugatuzi nchini kwa kuzinyima serikali za kaunti pesa zinazohitajika kufadhili miradi ya maendeleo. Muriithi amesema kuwa mzozo kuhusu ugavi wa rasilimali uliopo katika bunge la Senate ni mojawapo ya mbinu zinazotumiwa kuonyesha kuwa ugatuzi hauwezi kufanikiwa. What is going on now? It is my view and the view of most constitutional, legal and historical experts. What is going on now is that devolution is facing the most urgent danger in our 10 years of existence. I know you can also, some people will argue, it is because the Senate has not agreed on the third basis of sharing revenue. I disagree. In law, there is no gap. The second basis already exists. So if the Senate was doing its job, they would have simply passed the county allocation of revenue bill using the existing second formula. The Constitution commands them that by April, meaning April of 2020, that is 5 months ago, they must introduce and pass a county allocation of revenue bill. We are 5 months later, they haven't done so. Chama cha KANU kimewakaribisha wanachama wapya waliojiunga na chama hicho kikongwe mapema leo katika makao makuu ya chama. Naibu mwenyekiti Elizabeth Kipkung aliongoza shughuli hiyo, huku mwanachama Maina Njenga akisema kwamba chama kitaendelea kuimarisha nguvu zake mashinani. Tunataka tufufue chama cha KANU kila sehemu zote za nchi ya Kenya, na tumekubaliana ya kwamba tufanye kazi pamoja. Kumekuwa na mipango ya kupanga vile tutaenda mashinani, vile tutafungua maofisi za KANU, vile tutapanga mipangilio ya vijana na mipango ya wanawake, groups za wanawake, na pia
kuhakikisha ya kwamba chama cha KANU kitakuwa na uongozi katika mwaka wa 2022. Unajua chama cha KANU ndio baba na mama. Na unajua watu wote wanaitwa waje katika chama cha KANU. Waje tufanye kazi na wao na wajitayarishe kufanya kazi ambaye inaonekana. Kazi yetu ni kushirikiana na vijana, wamama, kama mlivyosikia, ndio KANU tuendeleshe mbele. KANU hakuna makosa iliyofanya. KANU kama unavyojua kazi yake hata wakati wa Moi ni kuendelesha vijana. Sisi kama watu wa kanisa naweza kusema tumefika nyumbani, kwa maana KANU imekuwa ikishikilia makanisa mengi ambao tunaona hapa Kenya zilianzishwa na KANU. Kwa hivyo tunafurahi sana na tunasimama na tunaombea KANU. Tunataka presidential candidate wetu aweze kushinda presidential elections ya 2022. Tume ya kuratibu mishahara SRC imezindua awamu ya 3 ya marupurupu ya watumishi wa umma itakayotumika mwaka 2021 hadi 2025. Ni mpango wa miaka 4 ijayo. Lynn Mengich ni mwenyekiti wa SRC. The Commission has today launched the 3rd public sector remuneration cycle for the financial year 2021-22 to 2024-25. Section 11E of the SRC Act 2011 sets a 4-year cycle for remuneration and benefits in the public sector. The first cycle ran for the financial year 2013-14 to the year 2017-18. The second was for the financial year 2017-18, 2021-22, while the third and current cycle will run for the financial year 2021-22 to 2024-25. The remuneration cycle shall be anchored on the principles of pay determination as set out in Article 234 of the Constitution of Kenya 2010 and the SRC Act 2011. These constitutional principles are the need to ensure that total public sector compensation is fiscally sustainable, the need to ensure that the public service is able to attract and retain the skills required to execute their respective functions, the need to recognize performance and productivity, the need to ensure that transparency and fairness, and equal pay to persons performing work of equal value. To address these principles, the remuneration cycle shall be informed by job evaluation, salary survey, streamlining the management of allowances, and the public sector wage bill in general. Kamishna wa kanda ya Kaskazini Mashariki Nicodemus Ndalana ametoa onyo kali kwa wakazi wa eneo hilo wanaoshirikiana na washukiwa wa kundi la wanamgambo wa Shabaab kutoka Somali kwamba wataandamwa na mkono wa sheria hivi punde. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa makao makuu mapya ya kaunti ndogo ya Koror Farar mjini Wajir, Ndalana amewataka wenyeji kutoa taarifa zitakazoisaidia serikali kabiliana na ugaidi. Hebu mtu atoe hii mchanga. Karibu avani. Asante sana. Yes sir. Ndio nilikuwa nasema. After this mask was dropped, we are the sufferers. Because now we are climbing trees, going everywhere looking for network. We cannot communicate to anywhere. So we are the sufferers at the moment. So I'm appealing to the government of Kenya to provide us with another mask, and we will be in the forefront in defending it.
We will advise strongly the public, general public, to collaborate with the government strongly so that we can be able to spot and share information regarding the presence of Al-Shabaab or anybody who shares wayward and unlawful ideologies concerning Al-Shabaab. Iko issues ya Al-Shabaab, iko issues ya contraband goods. Hii ndio njia. Nataka wewe na security officer wako mufunge hii njia kabisa, kwa sababu munaelewa na tunajua proceeds ya hiyo contraband goods ambao zinatoka upande ule mwingine ndio inaenda kulisha hao majamaa ambao urudi wakatupiga. Itakuwaje turuhusu mtu atumulishe alafu tumuruhusu atupige? Hiyo haiwezekani na hatutakubali. Wataalamu wa mabomu wametegua bomu lililopatikana katika shamba moja katika kijiji cha Bawa, kaunti ya Samburu wiki moja iliyopita. Kwa mujibu wa naibu kamanda wa polisi katika eneo hilo, Abdikadir Malicha, bomu hilo ni la zamani na huenda liliachwa na wanajeshi waliokuwa wakifanya mazoezi eneo hilo enzi za ukoloni. From Bawa sublocation, that one farmer, while cultivating his farm by tractor, he unearthed a metal object which was suspected to be explosive. We swiftly responded and established that it is an explosive, a bomb, and the process of detonating is ongoing currently at the moment. Well, I'm urging members of the public, whenever they come across a metal object or a device which they are not sure of, they should report to the police for immediate action, which we believe it was left behind, maybe even during the colonial time, during the military practice within this area. Nilipata kwa shamba juzi. Iliwa for 1 week kwa shamba. Leo ndo alikuja kulifua na tunasema asante. Tulikuwa na wasiwasi for those days. Alafu sasa I think tuko sawa hivi, leo alikuja kulipua. So then thank you for that. Sisi watu wanabawa, wananchi wa Bawa, tunataka hatujaona kitu kama hii. Na tumeona sasa hizi ni hatari sana kwa watoto. Bomu lilipuliwa vizuri na hakuna madhara yote ambayo ilipatikana, sio mifugo, sio binadamu. Although sauti ilikuwa kubwa. Wafanyabiashara wa samaki mjini Busia wanalalamikia kupata hasara ya kuharibika kwa bidhaa zao kufuatia msongamano wa trela kufuatia magari yanayosafirisha samaki hizo hadi mjini Nairobi kukaa kwa mlolongo muda mrefu kabla ya kupimwa uzani na kuruhusiwa kuendelea na mwendo. Wachuuzi hao wamedokeza kuwa mrundiko wa trela mjini Busia unaotokana na wembamba wa barabara hiyo unawasababishia hasara kubwa, huku wakitaka serikali kuu kuharakisha mipango ya kupanua barabara kuu ya Busia Kisumu kwa manufaa ya biashara zao. Hiyo samaki fresh inaenda nice. Na ikizidi kukaa kwa barabara kwa jam hapo ice inaisha. Kwa hivyo atupatie tu barabara iwe kubwa ili ice iishie kama imefika kwa soko. Kuna shida ya jam. Tungeomba tu serikali wale ambao wanalinda hapa, wale walinzi wetu wakuwe kama wanapatia ile gari letu la samaki mbichi liweze kupita haraka na lifika Nairobi. Kwa maana saa nyingine wateja wetu pia wanatungojea kule na sisi tumechelewa, na ni maneno tu ya COVID hii. Ikifika pale kama imeharibika, sisi tunapata hasara na wale watu wa Nairobi pia wanapata hasara. Wakati tunapeleka samaki yetu Nairobi, unapata kama samaki inakaa kwa jam kitu kama 1 hour. Sana sana pale kwa Weybridge inakaa 1 hour. Wakati tumetoa samaki kwenda export pia hapo kuna msongamano. So tunaomba hii maneno ya COVID, tunaomba Mungu na tunaomba serikali waweke mikakati vile walituambia tukaweka mikakati katika soko hapa.
okay, ikiwa wanaweza kukubali tupitie hizo barabara zingine na tupitie weighbridge, ama wajaribu sana wapanue hiyo barabara. Nao wakazi wa kaunti ya Turkana wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuwasaidia kufufua kiwanda cha samaki cha Kalokol kilichokwama mwaka 1994. Kiwanda hicho kilijengwa kupitia msaada wa shirika la NORAD kutoka Norway mwaka 1984. Samaki yote ilikuwa inauzwa hapa kwa factory. Haikuwa inakubaliwa iuzwe mahali nyingine. Na sasa hapa hata bei pia ilikuwa mzuri. Watu wanaleta samaki kutoka Lexon yote, kutoka upande wa Lower Ranka, wapi na Shuki hapa. Kero ile na hapa yote walikuwa wanauza hapa. Kwa sasa wakati factory ilianguka, hakuna biashara yenye inaendelea, hata yenyewe hakuna biashara inaendelea kwa sababu samaki sasa pesa imekuwa samaki inauziwa mbali. Wenyeji wa Kalokol waliamua kuomba msaada kwa serikali, both the national government na county government na NGOs, at least wasaidie hii factory iendelee na hiyo kazi. Mtazamaji wangu, nakomea hapo kwa sasa. Kwa mengi zaidi nitaungana nawe ifikapo saa 1 kwenye taarifa za Dira ya Wiki. Jina langu ni Frida Mwaka na kutakia jioni njema. Kwaheri.